ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಯಾರ್ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀಯ? ಸರ್ ಸರ್ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸೇಸ್, ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ MLA. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಲೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದಾನ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾಕ್ತಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next, kindly go to page 90, my lord. This is the victim speaking. Yes, victim. She admits in her 164 statement, yes, this is my voice, I spoke. My lord, what this fellow says is, I am going to marry you, you don't worry. You tell that lie. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ 90 ನಾವು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸೇಸ್, ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ 90 ನಾವು. ಹೇ ಓದ್ ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ನೀನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಇದು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಂತೀಯ, ಓದ್ಬೇಕಂತೀಯ, ನೀನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ 91. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 91 4th ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್. ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಮದ್ವೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಹ್ಞೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಸರ್, ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಅದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಯಾರ್ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀಯ? ಸರ್ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. And 376 2N and POCSO we will consider. Still worse, my lord. Kindly go. In her 164 statement, which my lord gets it, she says, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. Kindly go to 93, my lord. This would also be relevant. From the bottom, about 10 sentences above. ನಿನಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಬೇಡ ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ ನಾವೇ ಸಾಕ್ತಿವಿ. So this is victim B statement. Victim. The conversation between. I shall give you lordship. May I just pass on the Conversation 164 between statement? That the conversation between the one of the accused Yes, who came ನೀವು at ಮಾಡಿ- the first. ಹೌದು. The quash ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Conversation is ಇದನ್ನ part of the case file. ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. This conversation. What happened was this. I don't know how far I would be justified in making this submission before your lordship. The matter ought to have come up before the bench that is constituted to try the offences said to have been committed by the MLAs and MPs, farmer and all that. He was a former MLA, this man, the person who did it. And despite me making a motion, my lord, it has to go to It's the my order, is it? No. ಅಲ್ಲ. roaster bench ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. My friend Mr. Jagdish was also there along with me on that day. We made a submission. Somehow, my lord, the court said, no, it has been listed before me, I would take it up. The petition came to be allowed. Now we have questioned it before the Supreme Court. Supreme Court has admitted and the matter is pending. Anyway, that is incidental because since my friend Jagdish said it, I said it. That's it. All right. Now, see, this also is an amalgam of all the offences. Yes. Whatever I have quashed finds place in this. So we will have to stay all that and you answer everything. Yes. Kindly go to page now 61. ಇವಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ದುಡ್ಡು ಕದೀತಾ ಇದ್ಲು, ಎಲ್ಲರದು ಸಾಮಾನು ಕದೀತಾ ಇದ್ಲು, ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕದೀತಾ ಇದ್ಲು. She is said to be another victim. But most important is, now kindly go to page 79. But the two witnesses are lugged into this case saying that they are also the aggrieved. They will say, why are you inviting me into this problem? For this dirty politics which you have been playing, I am going to file a police complaint against you. Where is that? That your lordship would get at page 79. Kindly go to page 79. I am at 79. No, prior to that, my lord, I would like to draw my lord's kind attention to page 67. 67 is mother. Kindly go to 68. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ತಂದರು? ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೂರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರೆಯಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಓದು ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಆಗಬಾರದು. This is a witness, is it? Mother, my lord. No, my lord, I shall take you. Whose mother? The victim's mother. Victim's mother, another victims, so called. Now kindly go to
page 72 now. Then I shall take your lordship to the next statement, page 72. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರ ಹೆಸರು ಸೋನ್ಸು. ದೆನ್ ಮೆಲಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now ಮೆಲಾಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ page ದಿ ಫಾದರ್ 77. Kindly go to page 78. of the victim. Of the victim. Well, kindly go to page 78. Yes, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಈ ಮುಂದೆ SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. No. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. Now what is the challenge here? Well, the challenge is the order of taking cognizance for more than one offense. Number one, if my lord is inclined to accept my submission that from her 164 statement, you not even a tinge of evidence with regard to an offense under section 376. Number one. Number two, my lord, it is covered by your lordship's judgment, which in fact came to be confirmed by the Honorable Supreme Court, that religious institutions. ಅದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Kindly turn to page 2, my lord. Then same thing, same offenses, same thing. Kindly turn to page 2 of my compilation, the proceeding sheet. All the three ಯಾವುದು? Yes. ಅಲ್ಲಿ Gang rape I have caught. ಅದರಲ್ಲಿ SC/ST ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಿತ್ತು. SC/ST ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 75 and 77 ಆಫ್ ದಿ ಜೂನಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 376 And POCSO. ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. Same thing we'll do here also. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 376 ಆಗಲ್ಲ. That will answer. Yes, probably it may warrant some examination at your But lordship. the amalgam of this cannot continue. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ಸೇಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅನದರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 91. 91 ಇವತ್ತು. ಹೌದು, ಇವತ್ತೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು. 96, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೇಮ್. Yes, Jagdish sir. File No, these copy ilva? ಅದು file ilva? Why? seems to be misplaced in the office. It's not good. ಎಲ್ಲ teething problems. Your lordship, No. in earlier case, my lord- Earlier case I have quashed. Yes, madam. I have retained only the offense under section 376 Yes, 2N Yes. of repeated rape yes, madam. and the I think another POCSO case. POCSO case. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ I have quashed and that is affirmed by Supreme Court. Where is Yes, that order? Supreme Court? Yes. Only for the such of those offenses that has been There is a reference to the order that this court had passed. paragraph 5, my lords. Paragraph 5. The learned judge would issue a non-bailable warrant. No, that is all. No, same All case. orders are over. I know in this case. In this case, So where is the reference to my order in this? your lordships, my lord, para 1, page 4. Page 4. Page 4. 3 and 7 of Religious Institution Prevention of Misuse Act. Sections 3(1), etc. of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1999, etc. The charges have been quashed in the following. Gang rape I have gang rape ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. Blood. Not one ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು- Paragraph. 201 I have quashed. Last but one page ಅಲ್ಲಿ the trial court. What remains is 376 2N, 376 3, 5 and 6 of POCSO. ಅಷ್ಟೇ. What the Supreme Court has said is the trial court forthwith will frame the charge afresh in the light of the order dated 11th of Yes. March 2024 passed by the High Court. Now this cannot sustain. ಇದೇ ತರ whether Yep. 376 ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ we'll see. They have to, But religious institution ಇದೆಲ್ಲ it can't. that has to go, my lord, but day after tomorrow I'll have to look at the entire record, my lord, then they have to. I will take it day after tomorrow. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನು? Heard the learned senior counsel, the C.V Nagesha appearing. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಮೈ ಕುಲೀಗ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ಈಸ್, ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ SP ಹತ್ರ. Let's see. ಎಸ್, Heard the learned senior. SP ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ನೌ ಆನ್ ಬೈಲ್ ಮೆಲಾಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪದರಲ್ಲಿ. We submitted before the Supreme Court, if the apprehension of the prosecution is that I am likely to tamper with the prosecution witnesses, let them file a list of material witnesses list. No sooner their examination is over, I will be out. Then my lord, they would file a list of 13 witnesses. Their examination, cross-examination, everything is over. Now they are set off. Now my lord, they have gone to the SP and made an application All for right. him to lay their hands. In this case, Yes, in this case.
Heard the learned senior counsel C.V Nagesha appearing for the And petitioner. 96 also connected. ಅದು ಬರ್ಲಿ. ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದು, ಇದೇ FIR. ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ 96. The charge sheet. ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Victim A, victim B ಇದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. No, whether it would meet 376(3) and 376(2) and POCSO, we will consider. Still worse, my lord. Well, may I just request you lordship, ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, kindly have that madam, page 86. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿ ಅದರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Kindly go to page 89. On the strength of this audio conversation, 89. 88 ಇಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ 89 ಹೋಗೋಣ 89. ಮೇಲ್ಗಡೆ. Compilation ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 80. 88 it commences. ಹಾ Kindly go to 89 minutes for a second. At the top. ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಾ? ಅದೇ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, day after tomorrow, your lordship may keep it, my lord. all right, but don't No. now don't insist on. Complainant seems to have filed it. That's will all not- right. Yes. Heard the learned senior counsel C.V Nagesha appearing for the petitioner. The petitioner in both the cases is common and the challenge is common, as one petition pertains to victim A and the other victim B. This court, while answering the challenge to the charges so framed against this petitioner in writ petition 4511 of 2023 and 4531 of 2023, quashed certain charges and sustained certain charges. The matter incidentally reached the apex court, and the apex court affirmed those findings in a different proceeding, albeit in a different proceeding. The charges